Hello chemistry toppers, welcome to PW Kannada 9th and 10th channel. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಲೈಫ್? ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್? So hope everything is going well. So let me begin today's class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ it is the time to test our knowledge on atoms and molecules chapter and different concept through in-text and exercise questions. So are you all ready? Then join me. Let's begin today's class. Previous class nalli we learnt about how do we write the formula of different compound. So I'll revise the previous videos content through certain questions of this class itself. Okay na? Hagadre let me begin with the class NCERT in-text and exercise question. Here we have our in-text question. Calculate the molecular mass of so many molecules. So you all are ready? Hagadre join ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Hydrogen. What is the molecular mass of hydrogen? Hydrogen du molecular mass anta helidre hege identify ಮಾಡ್ತೀರಾ? Molecular mass is equal to sum of every atoms present in that molecule, right? So there are two atoms of hydrogen here. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದ್ರದು ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರದು ಎರಡರದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You know that both the hydrogen has only one proton and zero neutron in its nucleus. So mass of one atom of hydrogen is equal to 1. The other atom of hydrogen is equal to 1. So H2 becomes 2 and it is a molecular mass. Molecular mass or atomic mass of one molecule is expressed in U. So U is nothing but here unified mass. Hence it is 2U. The answer is O2. How do we calculate oxygen's molecular mass? One oxygen's atomic mass of one oxygen is equal to its total number of protons and neutrons present in the nucleus. Atomic mass number. Atomic weight is different concept. Atomic mass number I'm talking about because atomic mass to sammanna molecular mass anta heli karitivi, right? So one oxygen has 16 and the other oxygen has a 16. So total O2 is an oxygen molecule that has 16 plus 16 or 16 2s are 32U, 32 unified mass. Artha agtideya? How do we calculate chlorine's atomic mass? Cl2 molecules atomic mass. So again you should add the mass of each chlorine atom. So illi average atomic mass anta helo concept barutte. Only with that you understand why one chlorine is 35.5. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಚೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಚೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ we will be learning in structure of atom under that headline average atomic mass. ಅಲ್ಲಿ abundancy of different isotopes of chlorine ಮತ್ತು ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು I'll teach you in the next class. Right now understand ಒಂದು chlorine atomic mass is equal to 35.5. There are two chlorine. So 71, correct? 30 plus 30 is equal to 60. 35 plus 35 is equal to 70. 0.5 is equal to 1. 60 plus 10 plus 1, 71. 71 ಏನು? 71 U. It indicates one chlorine molecule idu mass. Suppose if I would write G, then in 12th standard first chapter moles concept nal kalitira, G indicates 6 crores and crores and crores. 1 mole Avogadro number of atoms mass. ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ 32G ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ನೌ carbon monoxide. How do we write carbon monoxide? So this is done, this is done. Carbon monoxide do it is a heteroatomic molecule. Andre a molecule made up of two different atoms, carbon atom and two oxygen atoms, right? So illi pratiyondu molecules galu made up of similar atom. What is the atomicity anta heli kelidre ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Atomicity is the number of atoms which are present in that molecule. Two atoms ಇದೆ. Hydrogen atomicity is equal to 2. You can also say it as diatomic molecule. Chlorine, two atoms. So diatomic molecule. ಹಾಗಾದ್ರೆ CO2 is what? It is a polyatomic molecule or heteroatomic molecule which consists
of 3 atoms, 1 carbon 2 oxygen and hetero means different atoms ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 plus 16 is equal to 16 plus 16 is 32. 32 plus 12 is 44. Yes, you guessed it properly. So it is 44 unified mass. Now comes CH4. What is CH4? ಹೆಸರೇನು CH4? ಇದು methane. It is a gas, methane gas. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. CH4 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತನೂ H ಇಂಟು 4. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಡಿಷನ್ ತಾನೆ. H ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ 4 ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಡಿಷನ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಒಂದಿದೆ into there are 4 hydrogen atoms, so hydrogen atom do atomic mass is 1 and there are 4 hydrogen atoms in methane, so 1 multiplied by 4 estaitili 12 plus 4 which is equal to 16 unified mass. Clear? Enadru doubt idya? Illa. So C2H6 yav compound makle ee C2H6 anta heluvanthadu. So let me tell you about it. Change the slide, subject, customize, now I'm going to add a new slide, but previous slide nalli nanu iga ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, C2H6 ಇದು molecular mass ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. and what is C2H6? C2H6 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಈಥೇನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈತ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಗೆರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಥೇನ್. ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. E ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ C double bond C. Suppose if I write here C double bond C, then this becomes eth plus ene. It means ethene. There are only 1 carbon and there is no with 1 carbon only single bonds are possible. So hagagi ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಮೀತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ರದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಸರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋಣ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ learn about it in 10th standard. There are 2 carbon atoms in ethane, so I'll write first carbon atoms weight and I'm going to multiply the number of carbon atoms here. ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ 12 plus 12 ಅಂತನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. both are same, right? So multiplication is what? Repeated addition. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. there are 6 hydrogens, so 1 into 6. so total value will be 12 2s are ಎಷ್ಟು 24. 24 plus 6 ಎಷ್ಟು 30 unified mass. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4, 2 4 plus 6, 30 unified mass. The mass of one molecule of ethane is equal to 30. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, NH3. What is the name of NH3? Ammonia. Tin. Ammonia. Ammonia is NH3. In NH3, 1 nitrogen, 3 hydrogen you have. What is the mass of 1 nitrogen? ಏನು ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಮಾಸ್? ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಆಟೋಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್.
ಇಲ್ಲಿ ಇದು 7 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ 7 is the atomic number, 14 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ 14 ಒಳಗಡೆ 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಬರೀರಿ. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ 1 multiplied by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ 3 atoms of hydrogen. ಸೊ 14 plus 3 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 17 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಸಮ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣವಾ ಮುಂದಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣವಾ. C2H4. ಅರೆ ಇದೇನು ಕತೆ ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, C2H2 C2H4 ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C2H4 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, C ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು C2H4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ H6 ಇತ್ತು, ನೀವು ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಈಥೀನ್. C2H4 ಏನಾಯ್ತು? ಈಥೀನ್ ಆಯ್ತು. C2H6 ಏನಾಯ್ತು? ಈಥೇನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಶಮ್ ಡಿಶಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಬಂದು 12 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 26 ಆಯ್ತಾ? 12 2s are 24 plus 4 28 U. ನೋಡಿ, ಈಥೇನ್ ಇದು 30 U ಇತ್ತು, ಈಥೀನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು 28 U ಆಯಿತು. 28 U. 28 U ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? 28 U ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಡನ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಡನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. CH3OH. CH3OH. ಸೊ CH3OHನ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. CH3OH. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವಾಶಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡೆಟಾಲ್ ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪೌಂಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾಲ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೋಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇಸ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಡೆಟಾಲ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋಪ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪೂನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಥನಾಲ್ದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೋಪಲ್ಲಂತೂ ಪಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಥನಾಲ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥನಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಇರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಕ್ಕ ಇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 1 ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 12. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ 16. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 12 plus 4. 12 plus 4 is 16 plus 16 is equal to 32 U. 32 unified mass ಆಯಿತು. That is a molecular mass of methanol compound. Hope you got it. Right? So the next question will be, calculate the formula unit mass. See, now, till now, we used to use a word molecular mass. But now we change the word into formula unit mass. Because we are using a special compound called as ionic compounds. Ionic compounds na identify ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೆಟಲನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಲ್. ನೀವು ದಿನಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡುಗೆ ಡಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಂತೀರಾ. ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೆಟಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶೆಲ್ ಇದು ಕವರಲ್ಲೇ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಜಿಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ZnO ಹೇಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 65U, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 77 unified mass. So what is the formula unit mass of zinc oxide? It is 77U. How did you calculate formula unit mass of zinc oxide? By adding the atomic mass of zinc and atomic mass of oxygen. Right? Now Na2O ಏನಿದು Na2O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. Na2O ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟಿಗಿರುವ ಮೆಟಲ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಜಿಂಕ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀರಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ -2 ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ -1 ಬಂದರೆ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ -1/2 ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ -2 ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. your vocabulary should improve like anything because you're going to 10th standard. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, 23 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಟ್ 16. ಈಗ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 23 2s ಎಷ್ಟು? 46. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 16 ಟು ಇಟ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6 + 6 is 12. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 62 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು. 62 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? 46 + 10 56 ಆಯಿತು. 56 + 6 52. 62 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 62 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. K2CO3. ಯಾರಪ್ಪ K2CO3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? K2CO3 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. CO3 ಯಾರು? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. CO3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಕೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, CO3 ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. CO3 CO and 3 CO3. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ CO3, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಏನು? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಮಾಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರು ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 39U ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇಂದ 10 ವರೆಗೆ, 1 ಇಂದ 12 ವರೆಗೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So potassium, there are 2 potassium. 1 potassium weight is 39 into 2. There are 2 atoms. ಹಾಗಾಗಿ 39 into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ. 1 carbon 12 plus 1 oxygen 16. There are 3 oxygen atom. So 16 into 3, 39 into 2 ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅ 0.24 grams of sample of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 of boron and 0.096 ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, 096, ನಾಟ್ ಇವನ್ 0.1%, 0.09, ಅದು ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 0.144, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 0.24 ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 0.24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0.096, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0.144 ಗ್ರಾಮ್. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the percentage composition of the compound by weight. Percentage composition of the compound by weight ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, 0.24 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 0.096 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 0.24 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0.096 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಇದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.096 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.24. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈಸಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.096 ನಾನು 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. 0.24 ನಾನು 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಬರಿಬೋದಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ 3 0ಗೆ ನಾನು 2 0 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. 4 8 ಎಷ್ಟು? 4 8 ಬರಲ್ಲ, 4 2s 8, 4 4s 16, 4 6 24, 6 1s 6 4s, 4 into 10 40%. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ನೀವೇನಾದರೂ ಆ 0.24 ಇನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 100 grams, ಇನ್ ದಟ್ 100 grams 40 grams ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. 100 grams ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ 40%, 40 grams ಅಷ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100 grams ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0.24. ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 0.24 ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 100 grams ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ 40 grams ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ 60% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 60%, 60 grams ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸಿ. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. 0.24 grams ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ 0.24 grams ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ 1.144 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 grams ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 100 grams ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 100 into 0.144 whole divided by 0.24. So the answer will be 60%. Total answer ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು. 60% ಸಿಗುತ್ತೆ. So the same thing I have written here as a solution. If you want, you can take down this as the answer. Answer ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Right. So I hope this is clear now.
Next, exercise question, very important question relevant to your law of constant composition. Hagidre question ondsala odana. When 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen, 11 grams of carbon dioxide is produced. Yaudella reactant carbon and oxygen. Yaudu product to carbon dioxide is the product. So carbon is reacting with oxygen to produce carbon dioxide as the product. Got it? Yes to 3 grams of carbon is reacting with 8 grams of oxygen, producing 11 grams of carbon dioxide. So what mass of carbon dioxide will be produced? Yes to carbon dioxide produce agutte if or when 3 grams of carbon, same 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen. Nodi, 3 grams of carbon na 8 grams of oxygen ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 11 grams of carbon dioxide ಸಿಗುದಾದ್ರೆ 3 grams of carbon ಅನ್ನ 50 grams of oxygen ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ CO2. Okay, first let's identify the ratio of carbon and oxygen. Carbon dioxide nalli carbon matte oxygen the ratio yav tara ide nodma. Carbon the weight is to 12. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 times ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು? ಹಾ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 32 or 4 3s are 12, 4 8s are 32. ಈ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ 3:8 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? 12 grams of carbon, 12 grams of carbon combines with 32 grams of oxygen. 12 grams of carbon ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 32 grams of oxygen ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 3 grams of carbon ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 3 grams of carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 grams of carbon ತಾನೇ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. 3 grams of carbon 50 grams of oxygen ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ 50 grams of oxygen ಜೊತೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್? ಲೆಟ್ಸ್ calculate that. If 12 gram requires 32 grams of oxygen to form CO2, then 3 grams of carbon combines is equal to 3 into 32 divided by 12. 3 ones are 3 fours are 4 ones are 4 eights are is equal to 8 gram. Doesn't matter how much ever the oxygen you're supplying, could be 50 or 100 or 150. 3 grams of carbon if you take, it can maximum combine with 8 grams of oxygen. So irrespective of the amount of oxygen you're supplying, 3 grams will always combine with 8 grams of oxygen. This indicates which law? Law of constant composition or law of definite proportion. So 3 grams of carbon can combine with only 8 grams of oxygen to form 11 grams, right? Eight grams of oxygen to form 11 grams of carbon dioxide gas. So, you'll notice 3 plus 8 plus 8. Total weight of the oxygen will be varying. So,
8 grams of oxygen. Hence the answer obeys law of definite proportions. Artha aita? So let's move to the next question. Next question is, what are polyatomic ions? Ondu atom olagade ionic group olagade ondakinta jasti atoms idre, you call them as polyatomic ions. Example, carbonate, sulfate. So CO3 2 minus ಹೆಸರೇನು? SO4 2 minus sulfate, NO3 minus NO2 minus 3 idre nitrate, 2 idre nitrite. ಅದೇ ಥರ SO3 2 minus idre sulfite, correct? PO4 3 minus idre phosphate. So all these are examples for polyatomic ions. So next question is, write the chemical formulae of the following. Now formulas ana baribekante. Magnesium chloride, hege bariyana magnesium chloride anna? Mg having +2 charge, Cl has -2 charge. Cross the arrow. MgCl2. Next, idaitu calcium oxide. Calcium oxide. Calcium +2, oxygen -2. Same aguttಲ್ವಾ? Calcium 2, oxygen 2. Ratio ತೆಗೆರೆ 2 and 2 andre 1 and 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1s and 1s. So it is just calcium oxide. Next, copper nitrate. See the name copper. When they give the name as copper, use +2 charge. Okay? Copper nitrate. So how do we write copper nitrate? Copper +2 nitrate, adu nitrite alla, hagagi NO3 -1. Exchange it. So NO3 is a polyatomic ions alva, hagagi you should put the bracket NO3, close the bracket, write the charge of 2 which goes here, because this 2 is applicable for nitrogen as well as 3 oxygen. Aluminium chloride. So Al and Cl. Al is +3, Cl is -1. 3 goes here, 1 comes here. So Al becomes 1. Cl is a single atom. It is not a polyatom. So it should be Cl, just Cl thrice. Calcium carbonate. ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವ calcium carbonate ಅನ್ನ? Calcium CO3, carbonate is -2, calcium is +2, +2 -2 gets cancelled. Or even if you exchange, it just becomes CaCO3. CaCO3 anta heli famous alba compound memes nalella. Yes. So that's it. Give the names of elements. So before getting into that question, ನಾವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ finish ಮಾಡಿದೀವಿ. Give the names of elements present in the following compound. Name of elements. See, name of each element ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. Quick lime ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CaO. What is the name of the element? Calcium and oxygen. Hydrogen bromide.
hydrogen and bromine. Done. This is done, this is done. Baking powder. See, this is a new concept for you. Baking powder nalli ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, followed by carbon, followed by oxygen. Sodium, hydrogen, carbon and oxygen. Is two elements. The next, potassium sulfate. Heg bariyana potassium sulfate anna K2SO4 is the formula alva. Idralli yavudella element ide? ಈ 3 elements ಇದೆ: potassium, oxygen, sulfur. Clear? Next, calculate the molar mass of the following. Ethine, CH2, ethine. ಇದು C2H2 ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. C2H2 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ? C2H2 12 times of one carbon. There are 2 carbon. 1 is the hydrogen. There are 2 hydrogen. It's equal to 24U. Sulfur molecule S8 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 second. S8 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫರ್? ಸಲ್ಫರ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರೇ 16 ಇದೆ. ವೇಟು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? 16 + 16 32 ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು 8 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 256 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ P4 ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 31 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 31 into 4. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124 unified mass. Hydrochloric acid, HCl. Hydrogen is 1 plus 35.5 is equal to 36.5 unified mass. Nitric acid, HNO3. HNO3. 3 should be down. Subscript formula ಬರಬೇಕು. 1 plus nitrogen is 14 plus oxygen is 48. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 48 plus 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 52 plus 62 plus 1 63 unified mass. So this is 24, correct? 24, ethine is 24, sulfur molecule is 256, phosphor molecule is 124, HCl is 36.5, nitric acid is 63U. So next, in a reaction of 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of acetic acid, the products were 2.2% or 2.2 grams only you can take here. 2.2 grams of carbon dioxide, 0.9 grams of water, 8.2 grams of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So law of conservation of mass ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Mass of the reactant should be equal to mass of the product ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? 5.3 grams ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 plus 5.3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 11.3 grams. ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೇ 2.2% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, 8.29 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು
8.2. Carbon dioxide ಎಷ್ಟು 0.9. ಆಮೇಲೆ 2.2 ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 8.2 2.2 0.9. 9 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9 10 11 12 13. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 13 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಆಯಿತಾ. 8 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟು 10 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟು 11 11.3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ 11.3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 11.3 grams. So first you prove that LHS are equal to RHS, hence it obeys the law of conservation of mass. See, for your ease, if this is given, well and good. If this is not given, then this is your solution. You write solution and then you write equation. Then write mass of the reactant is equal to sodium carbonate plus acetic acid. You're calculating only the mass of the reactant. So that you will write down as 11.3. Mass of the product anta heli bardu idana moorna calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅದರದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1/8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react with 3 grams of hydrogen gas? So 1 gram of hydrogen gas ige 8 grams of oxygen bekandre 3 grams of hydrogen ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:8 by mass, 3 grams of hydrogen gas will completely combine with 24 grams of oxygen. Cross ಮಾಡಿ 3 gram multiplied by 8. 24 grams. ಅಲ್ವಾ? 1 gram of oxygen, the ratio is 1/8. 1 gram is combining with 8 grams of oxygen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 grams will be 3 multiplied by 8. 24 grams of oxygen ಜೊತೆ combined ಆಗುತ್ತೆ. Which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Atoms can neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor destroyed ಅಂತ ಹೇಳುವ postulates in the law of conservation of mass ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. Which postulate suits the law of definite proportion? The relative number always constant in a given compound. Relative number and kinds of atoms are always constant in a given compound. That indicates Dalton's law of constant proportion or definite proportion. Define atomic mass unit. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ? 12 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು 2 ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 6 ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ 6 ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿ mass of that one portion out of 12. So it is the mass of
mass of 1 by 12th 1 by 12 the mass of one atom of carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ 1 out of 12 1 by 12th the mass of 1 by 12 the mass of one atom of ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು portion out of 12 ಇದು mass of one atom of carbon isotope. Next, why it is not possible to see an atom with the naked eyes? Because it is so small. Ashte alla answer. It is so small. Its radius is measured in terms of atomic radius with the unit of nanometer. See, nanometer anta helidre 1 nanometer is equal to 10 power 9 1 by 10 power 9 meter or 10 power minus 9 meter. ಎಷ್ಟು ಅದು ಸಣ್ಣದು 0.0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, it itself indicates that how atom is small, which cannot be seen with the naked eyes. ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ? Write down the formula for the following. Sodium oxide formula ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Sodium oxygen plus 1 minus 2 cross it, so it becomes Na2O. This 2 goes to the sodium. Aluminium chloride ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? plus 3 Cl minus 1 cross ಮಾಡಿ it becomes AlCl3. Sodium sulfide ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ minus 2, Na2S. Magnesium hydroxide, magnesium and OH. Magnesium is plus 2 is minus 1. So MgO and H whole together, it becomes twice. MgOH whole twice. Yes. Next is write down the names of the compounds. This is an extra question. Write down the names of the compounds represented by the following formula. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಫಸ್ಟಿಗಿರುವ ಮೆಟಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ. SO4 ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು? ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SO4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ SO4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ and ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. NO3 ಇದೆ. NO3 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? ನೈಟ್ರೇಟ್. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ this compound should be written as potassium nitrate. That's it. Then this one, calcium carbonate. Calcium carbonate. So that's it. What is meant by the term chemical formula? Symbolical representation of the composition is called as chemical formula.
ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when I write sodium oxide, sodium oxygen ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ಬಂದು 2 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2:1 ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಡಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಸಿಟಿ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ? ನೋ. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. 3 + 1 = 4. Sorry, 2 + 1, 2 hydrogen, 1 sulfur, atomicity is equal to 3. PO4, 1 phosphorus, 4 oxygen, atomicity is equal to 5. Atomicity anta helidre enu? Number of atoms, boom, present in that particular formula. So yavadella topics cover madidvi? Point number 1, we covered questions on atomicity, number of atoms present in a molecule, calculating the molecular formula, right? And Dalton's law ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಏನು FMU ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So hope this video was helpful for you all. Thank you so much for watching this video. Keep watching the next video. I'll meet you in the next video. Until then, bye.